Brajeshwar Gaur Prabhu. Brajeshwar Gaur Prabhu. Brajeshwar Gaur Prabhu, are you here? Krishna Balaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshata Rine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Namo Yadavaya Namaha Govala Govinda Sri Madhusuda Mukhaka Divasalam Pangum Langayate Girim Yati Tataman Vande Sri Guru Dinatarinam Harananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. So, how did you like these 2 days here? So, how did you like these 2 days here? இந்த 2 நாள் நீங்கள் எப்படி விரும்பினீர்கள்? So, this was a very good program. So, this was a very good program. இது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி. And how did you like the Society Devotees programs? How did you like the Safari Devotees program? சஃபாரி பக்தருடைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு எப்படி பிடித்திருந்தது? So we tried in different ways to share our presence with the devotees. We tried to share our presence with the devotees. We try to share our presence with the devotees. Presence. With the devotees. We try to share our presence with the devotee. நாம பக்தர்களோட இருக்க முயற்சி செய்தோம். The first day, in the morning, I presented how Prabhupada's vision was to have millions of Diksha Gurus. On the first day of the program, in the morning, I presented Srila Prabhupada's vision, how Srila Prabhupada's vision was to have millions of gurus.
முதல் நாள் நிகழ்ச்சி காலையிலே நான் எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய தொலைநோக்கு பார்வை 10 லட்சம் குருக்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை சொன்னேன். Prabhupada said it was difficult to be a guru. And Srila Prabhupada said that it is not difficult to be a guru. மேலும் ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொன்னார் குருவாக இருப்பது அவ்வளவு கடினமான விஷயம் அல்ல என்று. Just have to repeat whatever Krishna said. You just have to repeat whatever Krishna said. கிருஷ்ணர் என்ன கூறினாரோ அதை அப்படியே நாம் திரும்பி சொல்ல வேண்டும், அவ்வளவுதான். So I think you all want me to stay here a bit. You'd like me to stay in this world. So I think that all of you like me to stay in this world. நான் இந்த உலகத்துல இன்னும் இருக்க வேண்டும் நீங்க எல்லாம் விரும்புறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So the present program of the GDC is that people can be a guru and the guru is present. So the present program of the GBC is that people can become gurus even when the guru is present. ஒரு ஆன்மீக குரு இருக்கும் பொழுதே அவருடைய சிஷ்யர்கள் குருவாக ஆவது அப்படிங்கிறது இப்பொழுது ஜிபிசியிலே பேசப்படுகிறது. But there's a few conditions. There are a few conditions. But there are a few conditions. ஆனால் சில நிபந்தனைகள் அதிலே இருக்கின்றது. They have to get the order from the spiritual master. They have to get the order from the spiritual master. அவங்க ஆன்மீக குருவிடத்திலிருந்து கட்டளை பெற்றிருக்க வேண்டும். They have to be 25 years initiated. They have to be initiated for at least 25 years. அவங்க குறைந்தபட்சம் 25 ஆண்டுகளாவது தீட்சை பெற்றிருந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். And so the SIDC that we're talking about, the South Indian Divisional Council, they have to approve. And for this region, the South Indian Divisional Council, SIDC, has to approve. மற்றும் இந்த தென்னிந்திய மண்டல குழு அதற்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்க வேண்டும். Needs a 2/3 vote of the GDC. And then it needs a and then it needs a 2/3 vote of the GBC. அதற்கு பின்பாக ஜிபிசியிலிருந்து 2/3 பங்கு வாக்குகள் பெற வேண்டும். So I got 2 through. I got 2 through. So I got 2 devotees through. இந்த விதமாக 2 பக்தர்களை நான் அதிலிருந்து தேர்ச்சி பெற செய்திருக்கின்றேன். I personally providing training recommendations to the SIDC. I've 25 recommendations. 20. Recommendations. About 20. No, 20. I have sent about 20 recommendations to the SIDC. நான் தென்னிந்திய மண்டல குழுவிற்கு 20 பக்தர்களுடைய பெயரை பரிந்துரை செய்திருந்தேன். And there are about 64 people who are second initiated before the year 2000. There are about
64 devotees who are second initiated before the year 2000. 2000 ஆண்டுக்கு முன்பாக இரண்டாம் தீட்சை பெற்றவர்கள் 64 பேர்கள் இருக்கின்றார்கள். Yeah, another 72 who are first initiated, but they don't have second yet. We have another 72 devotees who are first initiated but who don't have second yet. I'm only talking about South India. I am only talking about South India. மேலும் 72 பக்தர்கள் 2000 ஆண்டுக்கு முன்பாக முதல் தீட்சை பெற்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இதெல்லாம் நான் கணக்கு இந்த தென்னிந்தியாவில் மட்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன். Prabhupada asked me to initiate 50,000 devotees. Srila Prabhupada asked me to initiate 50,000 devotees. பிரபுபாதர் என்னிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டார் 50,000 பக்தர்களுக்கு தீட்சை அளிக்க வேண்டும் என்று. And I exceeded that. I have exceeded that. அதை இப்பொழுது நான் தாண்டி விட்டேன். When I sent to the chairman of the SIDC, he said many devotees are against Diksha Gurus. When I sent names to the chairman of the SIDC, he said many devotees are against Diksha Gurus. இந்த இதை நான் SIDC-னுடைய சேர்மனுக்கு அனுப்பிய பொழுது அவர் நிறைய பக்தர்கள் தீட்சை குருவிற்கு எதிராக இருக்கின்றார்கள் என்று கூறினார். Right now, we're just trying to get the male devotees through. Right now, we are trying to get what devotees? Male devotees. Male devotees through. Male devotees. இப்போதைக்கு நாம ஆண் பக்தர்களையே குருவாக ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். I'm not one superintendent of police, and she's not a male. I met a suitable candidate. I met a superintendent of police. I met a superintendent of police. And she India, I don't think they have this. Okay. I just met a superintendent of police, and I don't think in India they have this discrimination. நான் ஒரு எஸ்பியை சந்திச்சேன். அங்க இந்த மாதிரியான பாகுபாடு இருக்கல அப்படிங்கறத நான் பார்க்கிறேன். I forget the percentage, but a certain percentage of members of parliament are ladies. I forget the percentage, but a certain percentage of the members of parliament are ladies. எனக்கு எவ்வளவு சதவிகிதம் அப்படிங்கிறது தெரியல. ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தினர் பாராளுமன்றத்திலே பெண் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றார்கள். And in the Supreme Court, justices are like 17% ladies. Supreme Court. Okay. In the Supreme Court, the percentage is something like 70%. 17%. உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள்ல 17% பேர் பெண்கள். So I don't know how long Krishna will keep me in this world. So I don't know how long Krishna will keep me in this world. எனக்கு தெரியல கிருஷ்ணர் எவ்வளவு ஆண்டுகள் என்னை இந்த உலகத்தில் வைத்திருப்பார் அப்படின்னு. I know then it's easier to
to be Guru. If I go, then it is easier to become Guru. நான் சென்றதுக்கு அப்புறமா குருவாகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம். You don't need a EBC vote. You don't, it's has to be 10 years. You don't need a GBC vote then they have to be 10 years. அதுக்கு ஜிபிசியுடைய வாக்கு தேவையில்லை. அவர்கள் 10 வருடம் இருந்திருந்தார்கள் என்றால் போதுமானது. Since I've been saying that we have to extend preaching, Since I have been saying that we have to expand the preaching, நான் பிரச்சாரத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதால் so some people, all the devotees, should give classes. all devotees should give classes. எல்லா பக்தர்களுமே வகுப்புகள் கொடுக்க வேண்டும். And this way they should practice preaching. And in this way they should practice preaching. இவ்விதத்தில் அவர்கள் பிரச்சாரத்திற்கு பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். So we want to see Lord Chaitanya's desired fulfilled. So we want to see that Lord Chaitanya's desire is fulfilled. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய ஆசைகள் பூர்த்தியாவதை நாம் பார்க்க வேண்டும். And before 2000, 72 people received initiation but didn't get second. Before 2000, so many devotees have received first initiation, but they didn't get second. 2000 ஆண்டிற்கு முன்பாக நிறைய பக்தர்கள் முதல் தீட்சை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆனா அவங்க இரண்டாம் தீட்சை பெறவில்லை. 72 males. So there are 72 males in that, male devotees. அதிலே 72 ஆண் பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள். And so they should read Prabhupada books, get Dr. Shastri, and be recognized. So you can read Prabhupada's books, get Bhakti Shastri, and then get second initiated. அவங்க பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படித்து பக்தி சாஸ்திரி பட்டம் பெற்று அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் தீட்சை பெற வேண்டும். So anyway, Shiksha Guru or whatever, you can preach at present if you know Prabhupada books. So whether you are a guru or not, you can preach if you know Prabhupada's books. நீங்க குருவா இருக்கிறீங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள் பற்றி தெரிந்திருந்தது என்றால் நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்யலாம். Prabhupada said, if you repeat what Krishna said, you're a guru. Srila Prabhupada said that if you repeat what Krishna said, then you are guru. சில பிரபுபாதர் சொன்னார், நீங்கள் கிருஷ்ணர் சொன்னதை அப்படியே திருப்பி சொன்னால் நீங்கள் குரு. So, we like people, they got first initiation, they got second. We would like that people who got their first initiation, they get their second. யாரெல்லாம் முதல் தீட்சை பெற்றிருக்கின்றார்களோ அவர்களெல்லாம் உங்களுடைய இரண்டாவது தீட்சையை பெற வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகின்றோம். And for that, you have to read Bhagavad Gita. And for that, you have to read more of Srila Prabhupada's books. அதற்கு நீங்கள் அதிகமாக சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும்.
read first 3 cantos of Srimad Bhagavatam. And at least the first 3 cantos of Srimad Bhagavatam. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் 3 காண்டங்களையாவது படிக்க வேண்டும். So like this, you want to see the message of Lord Chaitanya spread, extended. So like this, we want to see that the message of Lord Chaitanya is spread, it is expanding. இவ்விதமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய சங்கதியானது பரப்பப்பட்டு அது விரிவடைய வேண்டும். And how many people you can inspire to chant and practice the devotional service will be to your credit. How many people you can inspire to chant and practice devotional service, that will be to your credit. எத்தனை பேரை நீங்க உற்சாகப்படுத்தி இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜெபிக்க வைத்திருக்கின்றீர்களோ அது உங்கள் கணக்கிற்கு செல்லும். I mean, everyone knows who the cricket stars are, who the movie stars are. Everyone knows who the cricket stars are, who the movie stars are. எல்லாத்துக்குமே தெரியும் யாரெல்லாம் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள், யாரெல்லாம் நல்ல சினிமா நடிகர்கள் என்று. But what we really need to know is Krishna. But what we really need to know is Krishna. ஆனா நாம உண்மையிலேயே எதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிடணும். And that is what our temples, what our devotees do. That is what our temples and what our devotees do. அதுதான் நம்முடைய கோயில்களும் நம்முடைய பக்தர்களும் செய்கின்றார்கள். When I came, Prabhupada appointed me at DBC, and the last DBC to be appointed by Srila Prabhupada. I was appointed as a GBC by Srila Prabhupada, and I was the last appointed GBC by Srila Prabhupada. நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் ஜிபிசியாக நியமிக்கப்பட்டேன். நான் தான் கடைசியாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நியமித்த ஜிபிசி. And my first zone was Bengal and Orissa. And my first zone was Bengal and Orissa. என்னுடைய முதல் மண்டலம் வங்காளம் மற்றும் ஒடிசா. Gradually, I went to South India and started a program in Chennai and Bangalore. Gradually, I went to South India and I started a program in Chennai and Bangalore. படிப்படியாக நான் தென்னிந்தியாவிற்கு சென்று சென்னையிலும் பெங்களூரிலும் நிகழ்ச்சிகளை துவங்கினேன். Now there are many branches and many temples all over South India. Now there are many branches of many temples all over South India. இப்பொழுது தென்னிந்தியா முழுவதும் நிறைய கோயில்களும் அதன் கிளைகளும் இருக்கின்றன. I'm very grateful for all the temple presidents and extension centers, so on, for their help. I am very grateful to all the temple presidents, extension centers, and all of them for their help. எல்லா கோயில் தலைவர்களுக்கும் அதனுடைய விரிவாக்க மையங்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Very grateful for all the congregational members
and devotees are helping these temples. I'm very grateful to all the congregational members and devotees who are helping the temples. மற்றும் கோயில்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அனைத்து காங்கிரிகேஷன் பக்தர்களுக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றேன். I hope that people will be made happy by the preaching of the devotees. And I hope that people would be made happy by the preaching of the devotees. பக்தர்களுடைய பிரச்சாரத்தினால் மக்களை சந்தோஷப்படுத்தலாம். We are not this body. நாம் இந்த உடல் அல்ல. We are the spirit soul in the body. We are the spirit soul in the body. இந்த உடலில் இருக்கும் ஆன்மீக ஆத்மாக்கள் நாம். And Mayapur are making a seal in the west wing of the TOVP. In Mayapur, we are making a museum in the west wing of the TOVP. மாயாப்பூரிலே இருக்கக்கூடிய டிஓவிபியிலே மேற்கு பகுதியிலே நாம் ஒரு கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்கின்றோம். So we are making designs. நாம அதுக்குண்டான வரைபடங்களை ஏற்படுத்துகின்றோம். Is helping with this. Ekanath Gauradas is doing this. He is coordinating this. He is coordinating this. ஏகநாத் கௌரதாஸ் அவர்கள் இதை ஒருங்கிணைக்கின்றார்கள். So we want to explain to the devotees how they are. We want to explain to the devotees what they actually are. நாம பக்தர்களுக்கு அது உண்மையிலே என்ன அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்க விரும்புறோம். And so now we have during the Gaurapurnima festival, we had 15 lakhs of people. During this year's Gaurapurnima festival, we had 15 lakh people visiting. இப்ப நடந்து முடிந்த இந்த கௌரபூர்ணிமா திருவிழாவில் 15 லட்சம் மக்கள் மாயப்பூருக்கு வந்தார்கள். And we had a special parikrama for South India. And we had a special parikrama for South Indian devotees. தென்னிந்திய பக்தர்களுக்காக நாங்க விசேஷமா இந்த கௌர மண்டல பரிக்கிரமா ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். Balram Govinda is helping with organizing this. திரு பல்ராம் கோவிந்த பிரபு அவர்கள் இதை ஏற்பாடு செய்வதிலே உதவி செய்கின்றார்கள். Some people want to go on the South Indian party because they have idlis, dosas. Some people want to go in the South Indian party because they have idlis, dosas. சில பக்தர்கள் தென்னிந்திய குழுவோட செல்றதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்பட்டாங்க. ஏன்னா அங்கதான் வந்து இட்லி தோசை எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு. Curd. தயிர் கிடைக்குது. How many did we have this year?
600 devotees. 600 பக்தர்கள் இந்த ஆண்டு கலந்துக்கிட்டாங்க. You should plan ahead to participate one of these years in the South Indian Political Party. So you should plan ahead to participate in one of the coming years in the South Indian Party. ஆகையால வரக்கூடிய வருடங்கள்ல இந்த தென்னிந்திய குழுவுல கௌரமண்டல பரிக்கிரமத்துல பங்கு பெறறதுக்கு நீங்க திட்டம் தீட்ட வேண்டும். See, Govinda, he works so hard. He doesn't eat. He doesn't take care of himself. You see, Balram Govinda, he works so hard that he does not eat. He does not take care of himself. பல்ராம் கோவிந்த பிரபு அவர்கள் நிறைய கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க அவங்களையே பராமரிச்சுக்கிறது இல்ல, சரியா சாப்பிடுறது கிடையாது. I'm telling him he has to eat. I am telling him that he has to eat. அவர் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். He was falling sick. He was falling sick. அவர் உடல் நலம் குறைந்து போகிறார். Never again. Thank you. Nandri. Thank you, Nandri. So he's working so hard. You should also reciprocate, be part of this South India Parikrama. Since he is working so hard, you should all reciprocate by being part of this South India Parikrama. அவர் அவ்வளோ கடினமா உழைக்கின்றார். அதுக்கு பிரதியுபகாரமா நீங்க எல்லாரும் இந்த தென்னிந்திய கௌரமண்டல பரிக்கிரமால கலந்து கொள்ள வேண்டும். Prabhupada had appointed me as many things. Prabhupada appointed me to many things. பிரபுபாதர் நிறைய விஷயங்களுக்கு என்னை நியமித்திருக்கிறார். Executor to his will. I was added as an executor to his will. அவருடைய உயிலை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு அதிகாரியாக என்னை சேர்த்திருந்தார். You saw a presentation by Sri Balav and Harlila on the BSCT Bhaktivedanta Swami Charity Trust. And you saw a presentation about the Bhaktivedanta Swami Charity Trust. பக்தி வேதாந்த சுவாமி அறக்கட்டளை பற்றிய ஒரு ஒரு பிரசன்டேஷன் நீங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்க. And so I was made the lifetime chairman by Prabhupada. I was made the lifetime chairman of Bhaktivedanta Swami Charity Trust by Srila Prabhupada. அதனுடைய வாழ்நாள் தலைவராக என்னை பிரபுபாதர் நியமித்திருக்கின்றார். No trustee is sitting here. Our new trustee is sitting here. Our new trustee Ramanipati Prabhu is sitting here. அதில் ஒரு உறுப்பினராக இங்கே ரமணிபதி பிரபு அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார். And the VSCT is to preserve the holy places And and the Gormandal Bhumi. The BSCT is meant to preserve the holy places in Gauramandala Bhumi. இந்த பிஎஸ்சிடி அதாவது பக்தி வேதாந்த சுவாமி அறக்கட்டளை அப்படிங்கிறது கௌரமண்டல பூமியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புனித ஸ்தலங்களையும் பாதுகாப்பதற்காக இருக்கின்றது. And so there are many services that Prabhupada gave me. So like that,
there are many services that Srila Prabhupada gave me. இவ்விதமாக நிறைய சேவைகளை சில பிரபுபாதர் அவர்கள் எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள். I need help I need help எனக்கு உதவி தேவை to fulfill all these orders. to fulfill all these orders. இந்த எல்லா கட்டளைகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு. So I hope that you're inspired and you'll be helping me. So I hope that you are inspired and that you would be helping me. நீங்கள் உற்சாகம் அடைந்து எனக்கு உதவி செய்வீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். People think that they're the body. People think that they are this body. மக்கள் நினைக்கின்றார்கள் அவர்கள் இந்த சரீரம் என்று. I don't understand Krishna at all. They don't understand Krishna at all. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி புரியவே இல்லை. Krishna in Vrindavan had a Leela. Krishna in Vrindavan had a Leela. பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் லீலைகள் புரிந்தார். But sometimes he killed demons. Sometimes he would kill demons. சில நேரங்களில் அவர் அசுரர்களை வதம் செய்கின்றார். And Jayapataka explained how the demon killing was actually destroying your Bhaktivinoda Thakur explained how this demon killing was like destroying anarthas. ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் அவர்கள் கூறுகிறார், இந்த அசுரர்களை வதம் செய்வது என்பது எப்படி நம்முடைய அனர்த்தங்களை அழிப்பது போன்றது என்று. Putana, she was a witch, but she took a beautiful lady's form. Like Putana, she was a witch, but she took a beautiful lady form. பூத்தனா ஒரு அரக்கி, ஆனாலும் அவர் ஒரு அழகிய பெண்ணுடைய ரூபத்தில் வந்தார். And then Krishna, he sucked her life. And then Krishna, he sucked her life. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் அவளுடைய உயிரை உரிந்தார். So that represents an anartha that Krishna killed. So that represents an anartha which Krishna killed. அது கிருஷ்ணர் வதம் செய்த ஒரு அனர்த்தத்தை குறிக்கின்றது. So like this, 22 some demons and disturbances and all. So like this, there are some 22 or so demons and disturbances in Vrindavan. இவ்விதமாக 22 அசுரர்கள் விருந்தாவனத்திலே தொந்தரவு செய்தார்கள். So when you read those, you're also destroying anarthas. So when we read those, they're also destroying our anarthas. அவற்றை படிக்கும் பொழுது அது நம்முடைய அனர்த்தங்களையும் அழிக்கின்றது. So that's why Krishna's pastimes are all auspicious. That's why Krishna's pastimes are all auspicious. இவ்விதமாக கிருஷ்ணனுடைய எல்லா லீலைகளுமே மங்களகரமானது. And so I hope that you all have sets of Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and Bhagavad Gita. So I hope that you all have sets of Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and Bhagavad Gita.
உங்க எல்லாரிடத்துலையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்ய சரித்தாமிருத்தம் மற்றும் பகவத்கீதை இருக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன். BBT India has published all these books in different languages. BBT India has published all these books in different languages. இந்திய பிபிடி பல மொழிகளிலே இது பிரசுரித்திருக்கின்றது. And you can hear the books like Transcend. You can also hear these books through the Transcend app. டிரான்சென்ட் அப்படிங்கிற செயலி மூலமாக இந்த புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கேட்கவும் செய்யலாம். Hear the book, read the book, whatever you want. You can hear the book, audio book, you can read the book from that app, you can do whatever you want. நீங்கள் இந்த புத்தகங்களை படிக்கலாம், கேட்கலாம், என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இந்த செயலி மூலமாக. In Malaysia, one devotee asked me, does Krishna know Tamil? In Malaysia, one devotee asked me, does Krishna know Tamil? மலேசியாவில் ஒரு பக்தர் என்னிடத்துல கேட்டார், கிருஷ்ணருக்கு தமிழ் தெரியுமா? He knows every language. He knows every language. அவருக்கு எல்லா மொழிகளும் தெரியும். Even Tamil. Even Tamil. தமிழ் கூட. He knows even the language of the trees, the leaves, the animals. He knows even the language of the trees, the bees, the birds, the animals. அவருக்கு மரங்களுடைய மொழிகள், வண்டுகளுடைய மொழி, விலங்குகளுடைய மொழி, பறவைகளுடைய மொழி எல்லாமே தெரியும். So please take advantage of the mercy of Lord Chaitanya, Krishna Chaitanya, and we're trying to install his lotus footprints wherever he wishes. So please take advantage of the mercy of Lord Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, and we are trying to install the footprints of Lord Chaitanya wherever he went. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அவர் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் அவருடைய பாத கமலத்தை பிரதிஷ்டை செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். And this mercy is inconceivable. And his mercy is inconceivable. அவருடைய கருணையை நம்மால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. So, actually, we found a couple of places where Lord Nityananda visited. We also found a couple of places where Lord Nityananda visited. நித்யானந்த பிரபு விஜயம் செய்த 2 இடங்களையும் நாம் கண்டுபிடித்துள்ளோம். So while Lord Chaitanya was Grihastha, he was traveling in South India. Nityananda was traveling in South India. So while Lord Chaitanya was a Grihastha, Lord Nityananda was traveling in South India. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு கிரகஸ்தராக இருந்த பொழுது நித்யானந்த பிரபு தென்னிந்தியா முழுக்க சுற்றுப்பயணம் செய்தார். And then Lord Chaitanya took sannyas and he traveled throughout South India. So later when Lord Chaitanya took sannyas, then Lord Chaitanya traveled all over South India. பின்பு சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசம் எடுத்ததுக்கு பின்பாக அவர் தென்னிந்தியா முழுக்க சுற்றுப்பயணம் செய்தார். We did all these set for some lotus footprints of Lord Chaitanya. We did Abhishek today of some lotus footprints of Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு இன்று நாம் அபிஷேகம் செய்தோம்.
So the Siddhari devotees are going to go to Kerala and they'll see some of the temples. So the safari devotees are going to Kerala from here and they are going to see some of the temples. சஃபாரி பக்தர்கள் இங்கிருந்து கேரளாவிற்கு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய சில கோயில்களை தரிசிக்க இருக்கின்றார்கள். So we're trying to, some of the temples they don't want to give us, and then only 3 feet by 3 feet. Some of the temples they don't want to give us even 3 feet by 3 feet. சில கோயில்கள் நமக்கு ஒரு 3க்கு 3 அடி நிலம் கூட கொடுக்க விருப்பம் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. So we're depending on Balaram Govinda to entice those temples to give us a little place for Lord Chaitanya's lotus feet. So we are depending on Balaram Govinda to entice those temples to give us a little place. நாம இதுக்கு திரு பல்ராம் கோவிந்த் பிரபு அவர்களை சார்ந்து இருக்கின்றோம். அவர்தான் அவங்க கொஞ்சோண்டு இடமாவது நமக்கு கொடுக்கிறதுக்கு அவங்கள சம்மதிக்க வைக்கணும். We will try. He's saying we will try. அதுக்கு முயற்சி செய்றோம் அப்படின்னு பிரபு சொல்றாங்க. Purchase one land, Maharaj. Otherwise we will purchase one land. அப்படி இல்லாட்டினா அதுக்கு ஒரு நிலத்தை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அறிவா. So this is our Param Guru's desire, and we want to serve Prabhupada to please his Gurudev. So this is our Param Guru's desire. So we want to serve Srila Prabhupada to please his spiritual master. இது நமது பரமகுருவினுடைய விருப்பம். இவ்விதமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய ஆன்மீக குருவினுடைய விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதிலே நாம் அவருக்கு சேவை செய்ய விரும்புகின்றோம். So this is a great opportunity for all of you to reconnect yourself with Lord Chaitanya Prabhupada. So this is a great opportunity for all of you to connect with Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் சில பிரபுபாதருடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. Prabhupada said he was not only Diksha Guru, but he was also Shiksha Guru. Srila Prabhupada said that he was not only a Diksha Guru, but he was also a Siksha Guru. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கூறினார், நான் தீக்ஷா குரு மட்டுமல்ல, நான் ஒரு சிக்ஷா குருவும். Similarly, I also give teaching. Similarly, I also give teachings. அதே போன்று நானும் போதனைகளும் கொடுக்கின்றேன். So, Lord Chaitanya wanted all his followers to become Diksha Gurus. Lord Chaitanya wanted all his followers to become Diksha Gurus. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை பின்பற்றியவர்கள் அனைவரையும் தீக்ஷா குருவாக வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டார். Devotee, senior devotee, Jayapataka, and every time Lord Chaitanya would see him, he
why don't you have a disciple? So there was a senior devotee, Saranga Thakur, and every time that Lord Chaitanya would see him, he would ask, why don't you have some disciple? சாரங்க தாக்கூர் என்ற ஒரு முதிர்ந்த பக்தர் இருந்தார். அவரை ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடத்துல கேட்டார், நீங்க ஏன் வந்து சிஷ்யர்களை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது? So he decided, okay, tomorrow the first person I see, I'll initiate him. So he decided, okay, tomorrow the first dead, He would chant in the Ganges under the water. he would chant in the Ganges under the water. அவர் ஏற்கனவே இறந்திருந்தார் அப்படிங்கறதுனால அவர் வந்து கங்கையில தண்ணி கடியில ஜெபம் பண்ணுவார். He would ride on tigers. He would ride on tigers. அவர் வந்து புலி மேல சவாரி செய்வார். And he would go in villages. And he would ride on a tiger and go to different villages. அவர் இந்த மாதிரி புலியில சவாரி செஞ்சுக்கிட்டு பல கிராமங்களுக்கு போவார். So people were amazed. So people were amazed. மக்களுக்கு அப்படியே திகைப்பாயிடுச்சு. So he had thousands of disciples. So he had thousands of disciples. அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கில் சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்க. So Srangataka had one disciple, but that disciple had thousands. So Saranga Thakur, he had only one disciple, but that one disciple had thousands of disciples. சாரங்க தாக்கூருக்கு ஒரே ஒரு சிஷ்யர் தான் இருந்தார். ஆனா அந்த ஒரு சிஷ்யருக்கு ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்க. Gauranga! 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 So we see the power of Lord Chaitanya. So we see the power of Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய சக்தியை நாம பார்க்கிறோம். I want you all to be empowered by Lord Chaitanya. I want all of you to be empowered by Lord Chaitanya. நீங்க எல்லாருமே சைத்தன்ய மகாபிரபுவால சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்களாக நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். Do you want to say anything about the Veer Nagar project? And what is it? Virtual book distribution and virtual book. Vijay Bhagat Maharaja is requesting you to thank those devotees who are supporting you in your virtual book distribution. I heard that some of the devotees here are participating in my virtual book distribution. I heard that some of the devotees here are participating in my virtual book distribution. இணையதளத்தில் உள்ள என்னுடைய புத்தக விநியோகத்திலே பக்தர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன். Thank them all. I would like to thank them all. அவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி கூற விரும்புகிறேன். Every morning I hear the Mayapur announcements. Every morning I hear Mayapur announcements. மாயப்பூரிலே சொல்லக்கூடிய அறிவிப்புகளை நான் ஒவ்வொரு தினமும் காலையிலே கேட்பேன். I think they announced that my virtual book table collected 198 books. What, when? Today. Yesterday's score, which was announced today morning, was 196 books. நேற்றைய புத்தக விநியோகம் இன்று காலை அறிவிக்கப்பட்டது. அது 196 புத்தகங்கள். While I'm talking to you, my virtual book table
is selling books. While I'm talking to you, my book distribution table is distributing books. நான் உங்கள்ட்ட இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய புத்தக டேபிள்ல புத்தகங்கள் விநியோகம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. So they said that if I endorse book distribution by my advocacy, that itself will help the book distribution. They said that if I can help the book distribution by my advocacy, that itself will help book distribution. இதை பத்தி அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றதின் மூலமாக அந்த புத்தக விநியோகத்திற்கு நாம உதவி செய்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுவே ஒரு பெரிய உதவி. If we speak to someone, how long we can speak? If we speak to someone, how long can we speak? நாம ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா எவ்வளவு நேரம் பேச முடியும்? If they buy a book, so Maharaja Gita, how many hours will they read? If they buy a book like the Bhagavad Gita or so on, how many hours they would be reading? பகவத்கீதை மாதிரியான ஒரு புத்தகத்தை அவங்க வாங்கினாங்க அப்படின்னாக்கா எவ்வளவு மணி நேரம் அவங்க படிப்பாங்க அத? From here, I From here, I go back to Mayapur. would go back to Mayapur. இங்கிருந்து நான் திரும்ப மாயாப்பூருக்கு போறேன். And they'll install a marble plaque. And we will install a marble plaque At the birthplace of Bhaktivinoda Thakur. at the birthplace of Srila Bhaktivinoda Thakur. பக்தி வினோத் தாக்கூர் பிறந்த இடத்துல நாம ஒரு அடிக்கல் நாட்டு விழா செய்ய இருக்கிறோம். அதுல ஒரு கரும்பலகை நாம வைக்க இருக்கிறோம். Beer Nagar. Beer Nagar. பீர் நகர்ல. So, Maharaja Govinda, devotees from KKD are contributing. A lot of devotees from Krishna Katha Desh are contributing to this project. இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கிருஷ்ண கதா தேசத்துல இருந்து நிறைய பக்தர்கள் பங்களிக்கின்றார்கள். So we're trying to do something. So we are trying to do something. நாம ஏதோ செய்ய முயற்சி செய்கின்றோம். Although I went to Bhaktivinoda's birthplace many times, and he wanted to do something there. Srila Prabhupada went to Srila Bhaktivinoda Thakur's birthplace a few times and he wanted to do something there. சில பிரபுபாதர் அவர்கள் பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய பிறந்த இடத்திற்கு சில முறைகள் சென்றிருந்தார். அவர் அங்க ஏதாவது செய்யணும்னு ரொம்ப விருப்பப்பட்டார். So we hope we'll have some nice thing on the other Mayapur. You'll stop at Birnagar and see the birthplace of Bhaktivinoda. So while we are trying to do some nice things there, we hope that you will visit Mayapur and see the birthplace of Bhaktivinoda Thakur. நாங்க அங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்ய முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க மாயாப்பூருக்கு விஜயம் செய்து அந்த சமயத்துல பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய பிறந்த இடத்தையும் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். This is what I'm thinking about all day. This is what I am thinking about whole day. நாள் முழுக்க இதை பத்தி தான் நான் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். How to install lotus feet, South India. How to install lotus feet in South India. தென்னிந்தியால எப்படி தாமரை பாதங்களை பிரதிஷ்டை செய்யறது, How to get the devotees to increase the preaching. How to get the devotees to increase the preaching.
பிரச்சாரத்திற்காக எப்படி பக்தர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது, how to develop birthplace of Bhaktivinoda Thakur, how to develop the birthplace of Bhaktivinoda Thakur, பக்திவினோத் தாக்கூருடைய பிறந்த இடத்தை எப்படி மேம்படுத்துவது. like this. I'm thinking of many things. Like this, I am thinking of many things. இவ்விதமா நான் நிறைய விஷயங்களை பத்தி சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். So Prabhupada, he told me expand the preaching unlimitedly. Srila Prabhupada, he told me to expand the preaching unlimitedly. எல்லையற்று பிரச்சாரத்தை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கின்றார். So I'm asking you all to help me expand the preaching. So I'm asking you all to help me to expand the preaching. ஆகையால நீங்க எல்லாருமே அந்த பிரச்சாரத்தை விரிவடைய செய்யறதுல எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று உங்கள் எல்லோரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். So thank you very much. So thank you very much. மிக்க நன்றி. Nandi. Nandri. Thank you. And all the leaders of SIDC who are helping me. And I would like to thank all the leaders of SID. World. I see that some of my god brothers have already left this world. என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் சிலர் ஏற்கனவே இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டார்கள். But their disciples, not many are taking up a responsibility. But their disciples, not many are taking up the responsibility. ஆனா அவர்களுடைய சிஷ்யர்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கின்றார்கள். I want my disciples to take all this responsibility. I want my disciples to take up this responsibility. என்னுடைய சிஷ்யர்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விருப்பப்படுகின்றேன். When I'm present and when I'm gone. When I am present and even when I am gone. நான் இருக்கும் பொழுதும் சரி, எனக்கு பின்பாகவும் சரி. Haribol. Haribol. Oh, Ranga. கோரங்கா. You want to speak something about the Vaishak challenge? Ekanath Prabhu was asking. Ekanath Prabhu was asking whether you want. Okay, please don't. Ekanath. Should I tell you or you want to tell your challenge? Anyway, Lord Das is going to tell you about our Vaishak challenge. Ekanath Gauradas, he is going to tell you about Vaishak challenge. How many kids we have here? Oh, Okay. This, our children have different challenges. the children, they have different challenges. குழந்தைகளுக்கு பலவிதமான சவால்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. And this month, next month, we have the Vaishak challenge. And this month is the Vaishak challenge. ஸோ இந்த மாதம் வைஷாக் சவால் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Okay, let's move now. They say that they showed a presentation on it. They showed a presentation. No, we're talking about doing the votes now. What ceremony is today or tomorrow?
tomorrow, Guru. We can do now, no? Now is presentation, gifts. We want to do the SIDC members gift now for facilitating for long-standing services. No, maybe to do now. We have to do now. Let's do it now. 2 minutes. No, let's wrap up the marriage. Okay, Hare Krishna, I would request you all to just wait for a few minutes. I'm just looking to see whether Guru Maharaj is going to make an announcement now. And after that, we have the Thanksgiving to all those who have made it happen, starting from the wonderful family. Then we will have the Thanksgiving to all the SIDC leaders who've been present, all your congregations have been present. Thanksgiving to all the organizers of this particular event, right from all the teams. And we're going to move very fast with the Thanksgiving, only with the interest that we still are looking to have one grand finale cultural show. So kindly bear with us, and then we will move on with that. Thank you. Hare Krishna. Should I? No? Should you announce the Diksha? Okay. With Guru Maharaj's permission, I think just wanted to make a mention that tomorrow morning there's going to be a very special oath-taking ceremony. Guru Maharaj has been speaking for the last 2 days on the importance of making 1 million gurus. And after a lot of deliberation and a lot of approvals, Guru Maharaj has got a nod from the GBCs. The gifts for the SIDC members. Okay, so now you're distributing gifts to the SIDC members. Tomorrow, Should I make the announcement of the two names? Should I announce the two names? Should he announce the 2 names of tomorrow, or should he? You would like to announce? You would like to announce? It would be best if you do. The ceremony is tomorrow, but they're asking you to announce the names today. oh, ceremony for accepting guruship is tomorrow. The ceremony where 2 devotees would be accepting Guruship is tomorrow. நாளைய நிகழ்ச்சியில 2 பக்தர்கள் குரு அப்படிங்கிற சேவையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். Revati Raman and Chaitanya Avatari are accepted by the GBC. Revati Raman Das and Chaitanya Avatari Das were accepted by the GBC. ரேவதி ராமன்தாஸ் மற்றும் சைத்தன்ய அவதாரி தாஸ் ஆகிய இருவரும் ஜிபிசியால் இந்த சேவைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். I want the SIDC to approve how many they want. All the eligible people are giving. I would like the SIDC to approve all the other list of names that I have provided them. இந்த பட்டியலில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மற்ற தகுதியுடைய பக்தர்களையும் அனுப்புமாறு நான் எஸ்ஐடிசி குழுவை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Okay, Hare Krishna. So I don't know whether Guru Maharaj is still contemplating on saying something.
I want to say that this is a very historic moment for all of us as disciples, historic moment for ISKCON, and I think Guru Maharaj has taken a very wonderful, bold step in organizing this, and I think we're going to see a lot more progress in this, not only with the disciples of Guru Maharaj, I'm sure the whole of ISKCON. It is a very historic moment. All of you, all of us are here as a part of this historic moment today. Let us all follow the Guru Agya and let's really thank Guru Maharaj. Let's thank all the assembled Vaishnavas, the senior devotees, the sannyasis for being present here with us. And thank you very, very much. Looking forward to, we all need to support the names that Guru Maharaj is proposing. It's our duty. I request every one of us to think positively, to think about the future, think about the vision of Guru Maharaj, which is not short term, which is long term, and support in the decisions that the GBC have taken, the decisions that Guru Maharaj has taken. Guru Maharaj, we are there to support you and all your nominations. Hare Krishna. This is for the SIDC. This is for the SIDC. This is for the SIDC. இது எஸ்ஐடிசிக்கு உரியது. Separate one for the Middle East. There is a separate list for the Middle East. அதுக்கு அனுப்ப வேண்டிய ஒரு தனி பட்டியல் இருக்கிறது. I wanted to show you the list of people. I wanted to show you the list of people. அந்த பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய பெயர்களை உங்களுக்கு காட்ட நான் விரும்புகிறேன். But Brajeshwar Gauradas, he didn't come today in the evening. ஆனா பிரஜேஸ்வர் கௌரதாஸ் பிரபு அவங்க இந்த சாயங்காலமா வரல இன்னைக்கு. Okay, Shivala. Next. Thank you very much, Guru Maharaj. I request Chaitanya Avatar Prabhu to take on the lead.